Hi dear students, welcome to Bosco Campus Vision. This is Seema Dudley. Welcome to my video on operating system. In this video we will discuss about the deadlock avoidance. We all know that the deadlock state means a process entering into a state that it cannot complete its process. The deadlock will occur in a condition that there will be multiple processes processing in the system and there is only limited resources. And the resources can be of different types, that is the hardware resources or it can be a software resource. And a process or more than one process requests for a same resource and the one acquire the process resource and this process may not release that resource. ഒരു രണ്ട് പ്രോസസ്സ് സെയിം റിസോഴ്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഒരു പ്രോസസ്സിന് ആ ഒരു റിസോഴ്സ് അക്വയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഈ അക്വയർ ചെയ്ത പ്രോസസ്സ് ആ റിസോഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ, ആ ടൈമിൽ രണ്ടാമത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രോസസ് വിൽ എൻ്റർ ഇൻ ടു എ വെയിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ഇനി അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് പ്രോസസ് വിൽ എൻ്റർ ഇൻ ടു ഡെഡ്ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡെഡ്ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. There are different algorithms to avoid the deadlock and the different algorithms differ in the amount and type of information it requires. ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ഡെഡ്ലോക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ആൻഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഈച്ച് പ്രോസസ് നീഡ് ആൻഡ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇറ്റ് നീഡ്. ആ ഒരു പ്രയർ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ അൽഗോറിതംസ് വർക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഡെഡ്ലോക്ക് അവോയ്ഡൻസ് അൽഗോറിതം വിൽ ബി എക്സാമിനിങ് ദ റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ളത് എക്സാമിൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇറ്റ് വിൽ എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ സർക്കുലർ വെയിറ്റ് കണ്ടീഷൻ വിൽ നെവർ എക്സിസ്റ്റ്. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ അൽഗോറിതംസും ഡെഡ്ലോക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്. We can say a system is in the safe state if the system can allocate resources to each process in some order to avoid a deadlock. A system is in the safe state only if there exists a safe sequence. That is, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ നമുക്ക് റിസോഴ്സ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിനെ സേഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ദർ ഇസ് പ്രോസസ്സസ് P1 to Pn, we can say that this sequence is in a safe state if it is able to allocate the resources that the Pi request and also the resources that are held by Pj with the condition that j is less than I. The processes are said to be in the safe state if they are in a sequence that they will never enter into a deadlock state. That is, if the resources that are needed by Pi are not immediately available, then the Pi will enter into a wait state until the resources are released by the process Pj. When the Pj completes its process, it will release all the resources acquired by Pj. Then the Pi will obtain the resources that are needed by that process and completes its designated task. Once its processes are completed, then it will terminate and it will unlock all the resources that are acquired by the process P1. And the next process, that is Pi plus 1, will obtain the needed resources and the process will be continuing like that. That is, ഓരോ പ്രോസസ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് they will acquire the
resources and completes its designated task. ആ ഒരു സീക്വൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that state is known as the safe state. ഇനി ആ ഒരു സീക്വൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ that system is known as unsafe state. So we can see a figure over here, that is safe state and unsafe state. A safe state is not a deadlock state. നമുക്ക് ആ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും സേഫ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള പ്രോസസ് ആർ നോട്ട് ഇൻ എ ഡെഡ്ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്, ബട്ട് a deadlock state is in a unsafe state. ഈ unsafe സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് there can occur a deadlock, and ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ പറയാ, not all unsafe states are deadlock. എല്ലാ unsafe സ്റ്റേറ്റും deadlock ആകണം എന്നില്ല, but there can occur deadlock state. Example for a safe state system. Consider a system with 12 magnetic tape drives and there are 3 processes P0, P1 and P2. So look at the figure here, that is there are 3 processes P0, P1 and P2, and the maximum needs by each process is P0 needs 10 magnetic tape drives, P1 needs 4 magnetic tape drives, and P2 needs 9 magnetic tape drives. And they currently acquire P0 is acquiring 2, P1 is acquiring, P0 is acquiring 5, P1 is acquiring 2, and P2 is also acquiring 2 magnetic tape drives. And if the sequence is in the order P1, P0, P2, then it satisfies the safe condition. That is, when there is 12 tape drives, അവിടെ 12 tape drives available ആണ്. അതിൽ P0 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് 5 എണ്ണം അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, P1 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് 2 എണ്ണം, P2 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സും 2 എണ്ണം അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാലൻസ് എത്രയാണ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത്? 12 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് 3 processes is available. 3 tape drives are available. മൂന്നും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് 12 12 മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ് ഡ്രൈവ്സ് ആകുന്നത്. അപ്പോൾ 3 പ്രോസസ് അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് P1, P0 ആൻഡ് P2. അപ്പോൾ P1ന് പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ് ഡ്രൈവ്സും കൂടെ വേണം. അപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ P1ന് 2 എണ്ണം കൂടി അക്വയർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 4 എണ്ണം റിലീസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 4 എണ്ണം റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ബാലൻസ് ഉള്ളത്? P1 അക്വയർ ചെയ്തിരുന്ന 4 എണ്ണവും ഒരെണ്ണം ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതും കൂടി 5 എണ്ണം ബാലൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 5 എണ്ണം ബാലൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് P0 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് 5 എണ്ണം കൂടി അക്വയർ ചെയ്തിട്ട് P0 പ്രോസസ്സിന് അതിന്റെ പ്രോസസ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. P0 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം P0 പ്രോസസ്സിന്റെ എല്ലാ റിസോഴ്സസും, ദാറ്റ് ഈസ് 10 മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ് ഡ്രൈവ്സും റിലീസ് ചെയ്യും. റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം P2ന് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള 9 മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ് ഡ്രൈവ്സ് അക്വയർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പ്രോസസ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദ പ്രോസസ്സസ് ഇൻ ദിസ് സിസ്റ്റം ആർ നോട്ട് ഇൻ ഡെഡ്ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്. അതൊരു സേഫ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. So we have already explained about the safe state, that is where the sequence of the process will be in the order P1, P0 and P2. But at the time T1, when the process P2 requests for an additional tape drive, then the system is no longer in a safe state. That is, after P1 has completed its processing and releases all its tape drive, then there is no 5 tape drives that is needed for the P0. Okay, അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത്
അവിടെ ഒരു ഡെഡ്ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കർ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 12 ടേപ്പ് ഡ്രൈവ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ P0 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് 5 അക്യൂർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് P0, P1 ആൻഡ് P2 2 വെച്ചിട്ട് അക്യൂർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സേഫ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് P0, P1 ആൻഡ് P2. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് P1 4 ടേപ്പ് ഡ്രൈവ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വേണ്ടത്. 2 കൂടെ അക്യൂർ ചെയ്തിട്ട് P1 പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം അത് റിലീസ് ചെയ്യും. റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ് P2 ഹാസ് റിക്വസ്റ്റഡ് ഫോർ അനദർ അഡീഷണൽ ടേപ്പ് ഡ്രൈവ്. അപ്പോൾ P2 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒന്നും കൂടി അക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ P0 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് കറക്റ്റ് 10 അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ 2 പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഈസ് P0 ആൻഡ് P2 അവർക്ക് അവരുടെ റിസോഴ്സസ് അക്വയർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. അങ്ങനെ ആ വരുന്ന ടൈമിലാണ് ഡെഡ്ലോക്ക് അക്യൂർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദിസ് സിസ്റ്റം വിൽ നോട്ട് ബി നോ ലോങ്ങർ ഇൻ എ സേഫ് സ്റ്റേറ്റ്. So we can say that the deadlock avoidance algorithms ensure that the system will never enter into a deadlock state. That is, the system will never enter into a deadlock state. So we have considered 2 time spans, that is T0 and T1. At the time of T0, the system was in safe state. But when the process have requested for additional resources, then the entire system has entered into a deadlock state. അങ്ങനെ വരാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് P2 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഹാസ് ടു ചെക്ക് അത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു റിസോഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാതെയാണ് അത് ഓരോ റിസോഴ്സിനും കൂടെ അക്വയർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ സിസ്റ്റം ഡെഡ്ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഡെഡ്ലോക്ക് അവോയ്ഡൻസ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻഷുറിംഗ് ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം വിൽ നെവർ എൻ്റർ ഇൻ ടു എ deadlock state. An assignment question connected with this topic is explain the safe, unsafe and deadlock state spaces with an example. So write the question and answer in your notebook and forward the pictures to the email ID provided to you. Thank you.